Hello students, welcome to biology classes. So in this class, we will discuss about the next organs in the plant body, that is the leaf, isn't it? So we are in the chapter morphology of flowering plants. So where we have discussed about the stem and the root in a brief. I'm telling again in a brief, we are not going in depth because of this situation. The syllabus has been cut down. I'm repeating so that the major concept in this chapter is about the inflorescence and the flower and the two families, that is Solanaceae and Lindleyaceae. So they are the only concepts which are left in this chapter. The rest of the topics were deleted for this year only, remember, but not for the next year or next academic year. Okay, so I am briefly explaining the leaf and its types and the arrangement of leaves. Okay, so let us start with the leaf. What is a leaf? A leaf is a flattened lateral outgrowth of the stem. It can be also considered as a leaf is a lateral appendage of the plant body. It is a flattened. So usually leaves are flat, so that you know. And it is a lateral outgrowth. Lateral outgrowth ಅಂತಂದ್ರೆ plant body lateral sides ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗುವಂತ structures. Okay, and leaves are usually flattened. It is a lateral outgrowth of the stem in the branch, developing from a node having a bud in it axil. So from where the leaves are arises from the nodal region of the stem. So you know what is a nodal region? Nodal region is nothing but so where the stem, the major character of the stem is the presence of nodes and internodes. From the nodal region, the branches will arises, and also from the nodal region, the leaves arises, and from the axils of the leaf. Axil is nothing but the angle between the stem and the leaf. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಲೀಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ axil is nothing but, will show you, axil is nothing but the angle. Suppose if this is the stem, okay, so if this is the stem and here the leaf arises from the stem and this one is a leaf, and here you can see the angle between the stem and the leaf. Okay, so this angle between the stem and the leaf is what is called as an axil, this angle. So this one is leaf, this is a stem, and the angle between this is what is regarded as an axil, and where it develops a bud in the axil, and that bud, it may develops into a flower or it may develops an another branch. Okay, then what is a leaf? A leaf is a lateral outgrowth. See here, the leaves which develops along the lateral side of the stem, isn't it? It means along the stem, along the lateral sides. Okay, it is a lateral outgrowth or an appendage. Appendage is also nothing but an outgrowth of the stem in the branch, developing from a node. See, this is a nodal region. So wherever the leaves and the branches develop from the stem, you know, that is a nodal region, and in the region between that, that is an internodal region. Okay, because the presence of nodes and internodes is a characteristic feature of the stem, and having a bud in its axil, always it possesses a bud in its axil. Okay, it is normally green in color, no doubt the leaves are green in color, and manufactures food for the whole plant because it is photosynthetic organ of the plant body. Leaves are the photosynthetic organs of the plant body. The leaves take up water and carbon dioxide and convert them into carbohydrates in presence of sunlight and chlorophyll. So how they are photosynthesizing? By taking up the carbon dioxide from the atmosphere, by absorbing the sunlight and absorbing water from the soil, and by utilizing the chlorophyll pigments which are found in the leaf, they prepare the carbohydrates or the glucose molecules, and which supply the food for entire plant body. So hence leaf is considered as the photosynthetic organ of the plant. So leaves always follow an acropetal development and are exogenous in origin. Acropetal development ಅಂತಂದ್ರೆ older leaves are always present at the base and younger leaves which are present at the tip. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಂಗರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುದಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಯಂಗರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂಗರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is a definition of a leaf. What is a leaf? A leaf is a flattened lateral appendage or an outgrowth that develops from the stem or on the branch. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೀಫು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and having an axillary bud in its axil.
having a bud in its axil, and it develops from the nodal region of the plant body. Stem na nodal region in the leaf enagate develop agate. Okay. Then the next point, see here the structure of a leaf. Okay, you can see here the structure of a leaf, and this is a stem, a part of the stem you can see, and this is a nodal region. Here it is mentioned the nodal region, and see here from the nodal region the leaf has arises from the nodal region. And look into the major structures or the parts which are found in a leaf. ಏನೇನ್ parts ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ structures ಇರುತ್ತೆ leaf ಅಲ್ಲಿ. See, a leaf that majorly consists of a leaf base. See here, you can see here where it is denoted as a node, at that region. Here you can see the leaf base. Leaf base by which the leaf can get attaches to the stem. With the help of the leaf base, the leaf will attach to the stem. Leaf base help in the leaf ಏನಾಗುತ್ತೆ, stem ಗೆ attach ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is a point where the stem, the leaf that will meet the stem by its base. Okay, then the next part of the leaf is the petiole. Petiole is nothing but the stalk of the leaf. Petiole that connect the base and the lamina. Petiole ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, base ಮತ್ತೆ lamina ಎರಡನ್ನೂ connect ಮಾಡುತ್ತೆ. So leaf base is a point by which the leaf get attaches to the stem, and then the leaf base and the lamina, they get connected to each other by means of a stalk. That stalk is what is called as the petiole. Petiole is the stalk of the leaf. Okay, then at the base of the leaf, on either side of the base there are some small hair like structures, there are some small scale like structures. They are what is called as stipules. You can see here on either side of the leaf base there are some small scale like outgrowths or some small leaf like outgrowths or hair like outgrowths that can be seen on either side of the leaf base, and they are what is called as the stipules. Okay, so not all leaves are possessing stipules. It means not all angiospermic plant leaves are possessing stipules. Many of the angiosperms, they possess the stipules in their leaf, and most of them again they are lacking the stipules. Okay, and those leaves with the stipules, they are said to be stipulate leaves. ಯಾವ leaves ಅಲ್ಲಿ stipules ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ leaves ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, stipulate leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the leaves with the stipule, they are regarded as the stipulate leaves. Stipulate. Okay, here you can see the picture. Yes, and those leaves which are possessing the stipule, they are what is called as the stipulate leaves. ಅವನ್ನ stipulate leaves ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ stipules ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು exstipulate leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So I will show you in the next slide. Okay, and this is the broader portion, the broad flat greenish portion of the leaf. This is what is called as the lamina, leaf lamina or the leaf blade. What are the major structures found in the leaf? One is a leaf base, another one is a petiole, the stipules. Remember, not all angiospermic plants possessing the stipules. Okay, many of them they possess stipules, and some of them they lack the stipules. There is no rule they should possess a stipule ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so and the next thing is the broader flattened portion. This is what is called as a lamina or a leaf blade. Lamina is also called as the leaf blade. This is a broader and flattened portion. Then besides this, the sides of the lamina, you can see here, the sides of the lamina is what is regarded as a margin. The lamina sides is what is called as margin. Okay, so here this is what is regarded as a margin. The margin is nothing but the sides of margin. Okay, so it is nothing but the sides of the lamina is regarded as a margin. Then the leaf is having a very prominent and larger vein in the center. Prominent ಆಗಿರುವಂತ larger vein ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That is what is called as a midrib. This is regarded as a midrib. This is a major vein of the leaf. This is a central vein of the leaf. That is the larger one when compared to the other. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ವೇನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is a very much larger one, and that is regarded as a midrib. That mainly consists of xylem and phloem. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, xylem ಮತ್ತೆ phloem ಇರುತ್ತೆ. Means the vascular tissues are found in the midrib that supplies water for the leaves, water and minerals for the leaves. Similarly,
it carry the phloem that is found in the veins and veinlets and in the midrib that will carry the prepared food from the leaf into the other parts of the plant body. Okay, so then this is a midrib, that is a major vein, and these are the lateral veins which are arising from the midrib. Here you can see these are the lateral veins and the veinlets, and finally they dissected into veinlets, and this is a tip of the leaf. This is nothing but the apex. This is the apex of the leaf. Okay, so this is a typical leaf structure. Then, as I said, parts of leaf. A typical leaf has a broad, thin, flat structure called the lamina. So, as I said here, this is a broad, thin, flat structure. This is what is regarded as a lamina, and the thin stalk below the lamina is a petiole. As I said, this is a stalk of the leaf. That is what is called as a petiole. Okay. The lamina possesses a network of veins. The veins have both xylem and phloem elements, which are continuous with the similar tissues of the stem through those of the petiole. Andre lamina nalli veins matte veinlets irutte. Veins and veinlets, they consist of xylem and phloem, and these xylem and phloem, they continuous with the petiole, and they are similar with the vascular tissues which are found in the stem. And the stem alli ಏನು vascular tissues ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ vascular tissues petiole ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. Then ಅದೇ ರೀತಿ vascular tissues ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಲೀಫಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then a strong vein, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, this is the major and the dominant vein. A strong vein, that is the midrib, runs centrally through the leaf blade, means that is in the lamina central ಏನಿರುತ್ತೆ, midrib ಇರುತ್ತೆ, blade from its base to the apex. ಎಲ್ಲಿಂದ base ಇಂದ ಹಿಡಿದು apex ವರ್ಗುನು, see here, from the base of the leaf up to the tip, that is to the apex of the leaf, the midrib that runs in the center. This is a very much strong vein when compared to the others found in the leaf. That is regarded as a midrib. Runs centrally through the leaf blade from its base to the apex. This produces thinner lateral veins, which in their turn gives rise to still thinner veins or veinlets. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ವೈನ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೈನ್ಸ್ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The lamina is a most important part of the leaf, since this is the seat of food manufacturing for the whole plant, because this is the major part of the leaf. ಯಾಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ lamina-ನಲ್ಲಿ? Because lamina, it is a broader, thin, flat, greenish portion of the leaf, and that is a photosynthetic structure of the leaf. That is a major one. That is the lamina. Okay, and here we can see the types of the leaves. It means whether it depends upon whether the leaf is directly born on the stem or the leaf is born on the branches. ಎಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಲೀಫ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ there are different types of leaves. The first one is radical. So radical is nothing but, see here, proceeding from or near the root. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದ ರೂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೀವ್ಸ್ ನ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ರಾಡಿಶ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ರಾಡಿಶ್, ನೋಡಿ, ರಾಡಿಶ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ರಾಡಿಶ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೂಟ್. ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ in stem modification and root modification, but we're not going to discuss. Okay, so that is a bad thing. So because here we come to the topic, so where the roots that arises from the near the root or from the root, such roots are said to be radical. Okay, see here, you can see this is a modified root, the radish. From the root, the leaves are arises here. The stem is very much condensed. Okay, and here very near the root, the leaves are arise. Such leaves are said to be radical, and similarly even in onion also. And these are the roots you can see here, the white colored roots you can see, and the bulb of the onion, ಇದನ್ನ bulb ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೆಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲೀವ್ಸ್ ಏನೆ. ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬು, ನಾವು ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೀವ್ಸ್ ಏನೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ಆನಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಆನಿಯನ್, ಅದು ಲೀವ್ಸ್ ಏನೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ,
ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರಾಡಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆನಿಯನ್ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಆನಿಯನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ condensed and it is disc like. Okay, so where the roots arises from the root, the leaves arises from the root or near the root, they are what is called as the radical. ಅವನ್ನ radical roots ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, then colline means pertaining to the stem. Colline ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಮ್ಸ್. ನೀವು ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅರೇಕಾ ನಟ್, ಕೋಕೋನಟ್, ದೆನ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ಸ್, ಈಚ್ಲು ಮರ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಲೀಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಾಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲೈನ್, ವೇರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಕಾಲೈನ್ ಅಂಡ್ ರಾಮಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ pertaining to the main stem as well as its branches. ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಲೈನ್ ಅಂಡ್ ರಾಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರಾಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಲೈನ್ ಅಂಡ್ ರಾಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ pertaining to the main stem as well as the leaves develops from the branches. Hence it is called as kaolin and ramal. Example, mango. Not only mango, there are lots of plants where they are showing both kaolin and ramal. Where kaolin condition that can be seen in palms, it means the leaves are arises from the tip of the stem. Only the stem in the stem ige matra leaves attach agirutte. So because the branches are absent in palm trees alli branches iralla. Then about the phyllotaxy. So this is a major concept, phyllotaxy. See here, if we split the term, phyllo and taxi, phyllotaxy can be split into two terms. One is phyllo means phyllo or phylla means leaves. Phylla means leaf, and taxis means arrangement. You can split the term into two types, phyllo and taxis. Taxis means arrangement. Taxis ಅಂತಂದ್ರೆ arrangement. Phyllo ಅಂತಂದ್ರೆ leaf. Phyllotaxy. Phylla means leaf. Taxis means arrangement. It means, what is phyllotaxy? Phyllotaxy is nothing but it is a mode of arrangement of leaves on the stem or on branch. How the leaves they are arranged on the stem or on the branch. Leaves ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು phyllotaxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is phyllotaxy? It is nothing but it is a mode of arrangement of leaves on the stem or on branch. It is what is called as phyllotaxy. Okay, and it is of following types, like alternate. This is the first one, alternate. A single leaf arising at each node. ಪ್ರತಿ ನೋಡಲು ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is alternate I will show the pictures. What is alternate phyllotaxy? Alternate phyllotaxy ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. single leaf arising at each node. ಪ್ರತಿ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ phyllotaxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ನೋಡ್ ಇಸ್ alternate phyllotaxy. Example, hibiscus rosa sinensis means hibiscus. Okay, then opposite phyllotaxy means two leaves arises from the nodal region in opposite direction. Two leaves arises from the nodal region in opposite direction. So illenide, on different sides of the leaves, different side ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, different sides of the axis with the bases at the same level. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. Here you can see in opposite there are two kinds. ಎರಡ್ ತರ ನೋಡಬಹುದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, opposite decussate and opposite superposed. Opposite decussate means in pairs at right angles to one another. ಅಂದ್ರೆ lower pair of leaf ಮತ್ತೆ upper pair of leaf ಎರಡು right angle to one another. ಅಂದ್ರೆ both of them they are perpendicular to one another. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ತೋರ್ಸಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. So upper pair of leaf and lower pair of leaves they are perpendicular to one another. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 4 rows ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. 4 rows ಲೀವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 4 ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪೇರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೇರು ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ತರ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಪೈರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೈರು, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೈರು, ಅದ್ರ ತರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುವಾ. ಗುವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, here you can see. Then the last one, whorled. Whorled means more than 2 leaves arranged in a circle round an axis. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಂ. ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೀವ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ whorled ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ 2 ಲೀವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೀಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಒಂದೇ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ whorled phyllotaxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ example Nerium and Alstonia. See here the alternate. You can clearly see one leaf develops from one nodal region. So here you can see the nodes and internodes. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ see here one leaf arises from each node. ಪ್ರತಿ ನೋಡಿಂದ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಬಂದಿದೆ and they are alternate to each other and they are in a zigzag manner. You can see here the leaves are arranged in a zigzag manner. Example hibiscus rosa sinensis. Not only hibiscus, you see different plants that are showing alternate phyllotaxy. Okay, and this is the opposite superposed phyllotaxy. So ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು lower pairs of leaf ಮತ್ತೆ upper pair of leaf ಒಂದೇ plane ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. See here, here also you can clearly see the nodal region. From the nodal region the 2 leaves arises in opposite direction. ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ 2 ಲೀಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಲೋಯರ್ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಕಸೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋಯರ್ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ 2 ಲೀಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೋಯರ್ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. Upper pair and the lower pair of leaf, they are perpendicular to each other and they are right angle to each other. See here, ಈಗ ಇದನ್ನ lower pair ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, see the upper pair, again it is right angle to each other. When you see from the upper region, ಈ upper side ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ plant ಅನ್ನ, it looks like 4 rows of leaves arranged on the stem. Looks like, okay, not exactly 4 rows, it look like. Okay, so this kind of phyllotaxy is what is called as opposite decussate. That can be seen in Calotropis. And then whorled phyllotaxy, you can see here in Alstonia. So ನೋಡಿ, ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ there are more than 2 leaves. How many leaves are there here? 3 plus 3. 6 leaves are arisen from a single nodal region. ಒಂದೇ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ 6 leaves ಬಂದಿದೆ in a circular manner. Hence this is said to be whorled in case of Alstonia and Nerium oleander. ಕಣಗಿಲ ಗಿಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. See here the 3 leaves arises from a nodal region. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ 3 leaves ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. 3 leaves arises from more than 2. That is considered as whorled. Okay. Then the petiole. Petiole is nothing but the stalk of the leaf. Leaf stalking ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, petiole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is situated, the leaf blade is situated on the petiole. ಅಂದ್ರೆ lamina ಎಲ್ಲಿ situate ಆಗಿದೆ, you can see here the lamina is situated on the petiole. This is a stalk. The stalk of the leaf is what is called as the petiole. Example hibiscus. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ leaves ಅಲ್ಲಿ petiole ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ leaves ನ ನಾವು petiolate leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Those leaves which are possessing the petiole, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೀಫಿಗೆ petiole ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ leaves ನಾವು petiolate leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You can see here the petiole. Such leaves are said to be the petiolate leaves. Sessile ಅಂತಂದ್ರೆ the leaves without petiole or stalk. ಲೀಫಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ petiole ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ leaves ನಾವು sessile ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See here, you can see in plants like Ixora. Ixora plant ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ here the leaves are sessile. Sessile means the leaves are without stalk. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ leaves. Subsessile ಅಂದ್ರೆ having a very short stalk. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. See, you can see this plant in Polygonum. So where a very small stalk can be seen. Okay, such leaves are said to be subsessile. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ subsessile ಅಂತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ petiole ಇದ್ರೆ petiolate leaves ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. Then the types of leaves. The leaves majorly depend upon the nature of the lamina. Lamina nature basis ಮೇಲೆ we can classify the leaves into simple leaves and compound leaf. ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Simple and the compound leaf. Okay. And another ಅವಾಗಲೇ stipule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. Here you can see in hibiscus there are small hair-like structures present at the base of the leaf. You can see here. That is there what is called as the stipules. You can see they're considered as the stipules. Okay. Then come to the types of the leaves. The leaves are classified into the simple leaves and the compound leaves. That is nature of based on the nature of the lamina. Simple leaves means single undivided leaf. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಮೈನಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಮೈನಾ ಇರುತ್ತೆ. Such leaves are said to be simple. It may be directly attaches to the stem or it may be directly attaches to the branches. Stem ಗಾರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Then leaf divided into multiple leaflets attached to the stem. ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಫ್. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಮೈನಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕೇಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ಲಮೈನಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಲೀಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೀಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ತಿಂಗು ಲೀಫೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್, ಒಂದೇ ಲೀಫ್ ಇದು. ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೀಫು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ ವೈನ್. ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ ವೈನ್. ಫೆದರ್ ತರ ಇರೋಂತ ಲೀಫ್ ಇದು. ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಮಿಡ್ ವೈನ್ ಇಂದ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಚಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಚಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಚಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರಾಚಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ರಾಚಿಸ್. Rachis is nothing but the axis of compound leaf is what is called as the rachis. Okay. So axis of the compound leaf. So palmately compound leaves ಅಂತಂದ್ರೆ leaflets radiating from a single point. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ leaflets radiate ಆದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ just look like a palm. ಹಸ್ತ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ leaflets are arising from a common point. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ leaflets ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು palmately compound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. So this is the types of leaves. And the simple leaves here, it is a single leaf with undivided leaflets. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು lamina is broad ಅಂತ. ನೋಡಿ, lamina ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರೋದು. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಅದೇ ನೀವು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ. ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. It is single leaf with undivided leaflets that are directly attached to the stem. So direct ಆಗಿ undivided ಆಗಿರುವಂತ leaflets stem ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತೀವಿ. It always attached to a twig by its stem or with a petiole. So ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಗ್ ಗೆ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ petiole ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, petiole ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನಾನಾ, ಗುವಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ lamina is undissected in these leaves. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ lamina ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. They are said to be the simple leaves. Then compound leaves are nothing but a leaf that is composed of multiple leaflets. ಯಾವ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ವೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಿಡ್ ವೈನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಮಿಡ್ ವೈನ್. ಇದು ಮಿಡ್ ವೈನ್ ಗೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. The leaflets get attaches to the mid vein and having their own stalk. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. You can see having their own stalk. Okay. Example, neem, ಬೇವು, ಕಹಿ ಬೇವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. neem, rose is also a compound leaf, pinnately compound leaf. curry leaves, ಕರಿಬೇವು. Then coriander, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. Then clover, etc. Okay. So these are the examples for compound leaves. Then palmately compound leaves. ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ petiole. ಸೊ petiole ಎಂಡ್ ಇಂದ
ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಪಿಟಿಯೋಲ್, ಈ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ದ ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್. ಬೈಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಥವಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಮೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫೋಲಿಯೇಟ್, ಬೈಫೋಲಿಯೇಟ್, ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟ್, ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫೋಲಿಯೇಟ್ಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್, ನಿಂಬೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆ ಅದು ಸಿಟ್ರಸ್. ದೆನ್ ಬಹುನಿಯಾ ಫಾರ್ ಬೈಫೋಲಿಯೇಟ್, ಬಹುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವನ್ ಪಾದ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಬಹುನಿಯಾ ಫಾರ್ ಬೈಫೋಲಿಯೇಟ್. ಏಸರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್, 4 ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the pictures. I will show the pictures. Then pinnately compound andre their leaflets arranged symmetrically along the center of the leaf. Symmetrically leaf centrally leaflets arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ where each leaflet appears to be attached or pinned to be the midrib, making the leaf look like a feather. ಲೀಫ್ ಫೆದರ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಮಿಡ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಗೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. with the help of that stalk the leaflets get attached to the midrib. Okay, such leaves are said to be pinnately compound leaves and the leaves look like a feather. Then depending upon the number of times the leaflet is attached, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ pinnately compound leaves ನ several types ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್, ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್, ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್, then decompound leaves ಅಂತ several types ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, you can see here ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ single compound leaf attached to the midrib in an opposite fashion. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ರಾಚಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ leaflets of the unipinnate leaves get replaced with the bipinnate leaves. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 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 ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಜಾಡಿರಾಕ್ಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವು, ಕಹಿ ಬೇವು. ಓಕೆ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ದೆನ್ ಮೈಮೋಸಾ ಪ್ಯೂಡಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೋರಿಂಗಾ ಒಲಿಫೆರಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು is an example for tripinnate leaves. Okay, you can see pinnately compound leaf. ನೋಡಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ. ರಾಚಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಚಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಇನ್ ರೋಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇದು ಮಿಡ್ರಿಬ್, ಮಿಡ್ ವೈನ್ ಇದು, ಮೇಜರ್ ವೈನ್ ಇದು, ಪಿಟಿಯೋಲ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ವೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಪಿನ್ನೇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ವೈನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಈ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಮೋಸಾ ಪ್ಯೂಡಿಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೆನ್ ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಮೋರಿಂಗಾ ಒಲಿಫೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೋರಿಂಗಾ ಒಲಿಫೆರಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸಿ ಇದು ಮೈನ್ ವೈನ್, ಇದು ರಾಚಸ್, ಇದು ರಾಚಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ರಾಚಿಲಾ, ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ರಾಚಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಚಿಲಾ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೈನ್, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್. ಯೂನಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ 2 ಸಲ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೈನ್ ರಾಚಸ್ ಇದೆ, ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತರ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ
ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫರ್ದರ್ ಪಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೇಜರ್ ವೈನ್ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಫರ್ದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರ್ಯಾಚಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ರ್ಯಾಚಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರೈ ಪಿನ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ದ ರ್ಯಾಚಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರಿಯಾಂಡರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫೋಲಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟ್ರಸ್. ಯೂನಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅರೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೈಫೋಲಿಯೇಟ್. ಬಸವನ್ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ. ಸಿಕ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಿಕ್ರೆ ಲೀಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 3 leaflets arisen from the same point, hence it is trifoliate. Quadrifoliate ಅಂದ್ರೆ 4 leaflet, 1 2 3 4, quadrifoliate. Okay, 4 leaflets arisen from the common point, example oxalis ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿ. Multifoliate ಅಂದ್ರೆ more than 5 or 5 or more than 5, 5 ಅಥವಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so these are the pictures of palmately compound leaves. Okay, so this is all about the leaves and the phyllotaxy, the structure of the leaf, phyllotaxy, then types of leaves. Okay, so still idರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. shape of the lamina, okay, then shape of the leaf shape basis ಮೇಲೆ different types ಹೇಳ್ತೀವಿ, like ovate, abovate, so then sagittate, then reniform. There are different types of leaves can be seen based on the shape of the lamina. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್, ಲೀಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ವೆನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ what is a leaf, what are the different parts in a leaf, then what are the major types of the leaves. Okay, so at least you should know the basic concept ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು before we are going to explain the characters of the family. Okay, so this is all about leaf. Next video we will discuss about the inflorescence and the flower. Okay, thank you.